Dear students, welcome to Learner's World. In this video, I am going to talk about questions and answers of the poem No, Not a Single Letter is Seen by Poykayil Appachan. Readings on Kerala, second semester, Calicut University, Common English. Answer the following questions in a sentence or two. അപ്പോൾ 1 or 2 sentences ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Why does the poem scrutinize the histories of the world? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു poem ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്ലിയർലി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ പോം സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോ വൺ ടു റൈറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് റൈസ്. ഹിസ് റൈസ് വാസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇൻഹെബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് ലാൻഡ്. അതായത് പോയറ്റിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചരിത്രം സ്റ്റോറി വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Why does the title of the poem mean? ഈ ഒരു നോ നോട്ട് എ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഇസ് സീൻ, ആ ടൈറ്റിലിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? The title of the poem No, Not a Single Letter is Seen means that the poet's race is Dalit. There was no one to write a single letter about his race. The marginalized don't find room in the history books. Everyone focused on the mainstream society. അപ്പോൾ No, Not a Single Letter is Seen, അതായത് ഒരു ലെറ്റർ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പോയറ്റിൻ്റെ റേസ് ദളിതാണ്, മാർജിനലൈസ്ഡ് ആണ്. അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒരു ഹിസ്റ്ററി, ഒരു ചരിത്ര ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലായിടത്തും എന്താണ് മെയിൻ സ്ട്രീം സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ദ പോയറ്റ് ആസ് പിറ്റിയബിൾ? പോയറ്റിന് വളരെയധികം പിറ്റബിളായി തോന്നിയത്, കഷ്ടം എന്ന് തോന്നിയത് എന്താണ്? ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ് റേസ് ഫ്രം ദ ഹിസ്റ്ററീസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം സാഡൻസ് ദ പോയറ്റ്. ദർ വാസ് നോ വൺ ഓൺ ദിസ് എർത്ത് ടു റൈറ്റ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പോയറ്റ്സ് റേസ് ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. ദാറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ പോയറ്റ് ആസ് പിറ്റബിൾ. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചരിത്രമൊന്നും എവിടെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഓൾഡൻ ഡേയ്സിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേസിലെ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഹിസ്റ്ററിയിലൊന്നും അവരുടെ സ്റ്റോറി എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആ ഒരു ആബ്സെൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേസിൻ്റെ ആ ഒരു ആബ്സെൻസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പിറ്റബിളായിട്ട് തോന്നിയത്. വാട്ട് ഈസ് എ പോംസ് ടേക്ക് ഓൺ ഗോഡ്? ഒരു പോയത്തിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അതെന്താണ്? ദ ഗോഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ദ പോം. ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക്ഡ് ഹൗ ഗോഡ് ക്യാൻ അലോ ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓഫ് റേസിസം ടു കണ്ടിന്യൂ. അതായത് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഗോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പോയറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു റാസിസം പോലുള്ള ഇൻജസ്റ്റിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റിൻ്റെ ക്രിയേറ്ററാണ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ്, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, പെർട്ടിക്കുലർ റേസിനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയും അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻജസ്റ്റിസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ പോയിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഡസ് ദ പോയിറ്റ് വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് അബൌട്ട്? ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പോയിറ്റ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ്? In the poem No, Not a Single Letter is Seen by Poykayil Appachan want to write about the criminal silence of history when it is asked to speak about the history of the people of his race. The marginalized don't find room in the history books and he assumed that it is his duty to speak about his people. The poet wants to write story about how the earliest occupants came to be regarded in Kerala. He reveals that he is not ashamed to reveal openly the weakness of his race, if any. The poet asks how God can allow the injustice of racism to continue. Why was the history of this race never written? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വംശത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒരിക്കലും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? There was no one to write the history of the poet's race because his race was the earliest inhabitants of this land. The earliest inhabitants were ignored because no one wrote their history. Poykayil Appachan is a revolutionary Dalit leader. He changed his religion, but he realizes that even after conversion to Christianity, they will continue to be marginalized and discriminated against by the church. The absence of his race from the histories of the present time saddens the poet. Next, why does regret fill the inside of the poet? പോയിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റ്, ഒരു കുറ്റബോധം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? Think of his race condition, regret fills the inside of the poet. The absence of his race from the histories of the present time saddens the poet. Colonial forces have used writing as a tool to construct identities. Next, what is the world's attitude to the people of his race? പോയിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അംശത്തോട് ലോകത്തിലെ ലോക ജനത എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. His race has been called the cursed progeny by the mainstream society. The poet dismisses any sense of shame associated with the present condition of his race because he understands that shame is a product of the mainstream culture. The world blame poet's race and call cursed progeny. He does not see any fault in openly narrating all the weakness of his race. The politics of marginalizing the first people is largely fueled by the mainstream culture to authenticate its supremacy. Everything that does not fit into the mainstream notions of cleanliness, beauty, and intelligence shall be viewed as aberrations and blamed. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ആൻ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 300 വേർഡ്സിനുള്ള ഒരു എസ്സേ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എഴുതണം, ദെൻ മിനിമം 3 ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ. ഡിസ്ക്രൈബ് ഹൗ ദ പോം ക്രിട്ടിസൈസസ് റിട്ടൺ ഹിസ്റ്ററീസ്. No, not a single letter is seen by Poykayil Appachan speaks about the criminal silence of history when it is asked to speak about the history of the people of his race. The marginalists don't find room in the history books and he assumes that it is duty to speak about his people. Poykayil Appachan is a Dalit leader and social reformer. He realized that even after conversion, Dalits continued to be marginalized and discriminated against by the church. He was an ardent writer who used his literary skills to criticize the evils of the society. There was no one to write the history of the poet's race because his race was the earliest inhabitants of this land. The earliest inhabitants were ignored because no one wrote their history. This thought grieves the poet because he realizes the importance of written history. The absence of his race from the histories of the present time saddens the poet. Colonial forces have used writing as a tool to construct identities. The poet wants to write a story about how the earliest occupants came to be regarded in Kerala. He reveals that he is not ashamed to reveal openly the weakness of his race, if any. His race has been called the cursed progeny by the mainstream society. The poet dismisses any sense of shame associated with the present condition of his race because he understands that the shame is a product of the mainstream culture. He does not see any fault in openly narrating all the weaknesses of his race. The politics of marginalizing the first people is largely fueled by the mainstream culture to authenticate its supremacy. Everything that doesn't fit into the mainstream notions of cleanliness, beauty, and intelligence shall be viewed as aberrations and blamed. The poet asks how God can allow the injustice of racism to continue. The poet refers to the God concept endorsed by creationism. According to this concept, God is a supreme being who created every living and non-living entity on the earth. The question asked by the poet reflects the hopelessness felt by him on witnessing the reality of racism. Okay, thank you.